Hi guys, good morning. අද අපි ටස්මේනියා වල travel කරන්න ඇත්තටම හරිම ලස්සන place එකකට. කොහෙද කියනවනම් Hasting Caves. ඒ කියන්නේ ඒක cave එකක් ලොකු ගුහාවක්. ඒ වගේම අපිට ඒ අවට ලස්සන පරිසරයක් බලන්න පුළුවන්. ඕස්ට්‍රේලියාවට ආවෙන එක සත්තු ඒ වගේ දේවල් ලස්සන ගහකොළ ඒ විතරක් නෙමෙයි මේක තමයි ටස්මේනියා වල සංචාරකයන්ට විවෘත කරලා තියෙන ලොකුම ඩොලමයිට් කේව් එක. ඒ කියන්නේ ලොකුම ගුහාව. ඉතින් මේක ඇත්තටම මිලියන් ගාණක් තිස්සේ මේ හැදිලා තියෙන ස්වභාවික කේව් එකක්. මං හිතනවා මේක හුඟක් ප්‍රසිද්ධ තැනක් මේ ටස්මේනියා වල. දැන් අපි ඉන්නේ හොබාට්නේ. අපිට යනවා මං හිතන්නේ කිලෝමීටර් 100ක් අපිට පෙන්නනවා මැප් එකේ. පැයකමාරක් වගේ පෙන්නනවා යන්න අපිට. කොහොම හරි මං අහලා තියෙන විදිහට මං පින්තූර දැකලා තියෙන විදිහට හරිම ලස්සන තැනක්. අපිට ආපු මුල් කාලේ ඉඳන්ම යන්න ඕන වෙලා තිබුණා එතෙන්ට. ඉතින් කොහොම හරි අද යනවා. දැන් කොහමදත් වින්ටර් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. වින්ටර් පටන් ගන්න එන්න තියෙන්නේ. දැන් ඕටම් එකේ අපි ඉන්නේ ලොකු සීතලකුත් නැහැ. නැත්තම් සමහර අය කියනවා ඒ කේව්ස් ඇතුලේ සීතලයි එහෙම කියලා. හැබැයි ගිහිල්ලා බලමු. මං හරිම ලස්සන ප්ලේස් එකක්. මම දැකලා තියෙන අහලා තියෙන විදිහට ඒ වගේම තමයි ඇත්තට මේ මං හිතනවා අපිට ඒ වගේ අවුරුදු මිලියන් ගණනාවක ඉඳන් ඒ වගේ නැචරල් හැදිලා තියෙන ඒ වගේ කේව්ස් බලන්න හම්බෙන එක අපිට ඇත්තටම මාර ලක් එකක්. ඒක නිසා අපි බලමු ඇත්තට ගිහිල්ලා ඒක කොයි වගේද කියලා. චොකලට් බොන්න යන්නේ. අපි තේ බොන්න යන්නේ. මේක බොන්නම තමයි අපි මෙහෙට ආවේ. ඉතින් මෙතන දැන් අපිට 3 PM තමයි දීලා තියෙන ටයිම් එක. මොකද එක ටීම් තමයි අරගෙන යන්නේ ඇතුළට. මේ ඒ කියන්නේ අපි පැය වාගේට කලින් ඇවිල්ලා මෙතන ඉන්න ඕන. ටිකට් එකක් අරගන්න ඕන. ටිකට් එක $25යි. ඉතින් මේ අපේ ගයිඩ් කෙනෙක් හම්බ වෙනවා. ඒක ටීම් එකක් විදිහට තමයි අපිව ගෙනියන්නේ ඇතුළට. ඉතින් අපිට ටයිම් එක එනකන් අපි පොඩ්ඩක් මෙතන ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන හොට් පූල් එකක් තියෙනවා. ඒ පූල් එකත් අපි යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒක අපිට මේකටම මේ පැකේජ් එකටම හම්බෙන එකක්. ඉතින් අද නම් අපි ටිකක් පරක් වෙලා ආපු නිසා අපි මේ පූල් එකට බහින්නේ නැහැ. අපි කේව්ස් බලලා මේ තියෙන වඩ පිටාවේ ලස්සන බලලා සතුන් මොන හරි හිටියොත් ඒව බලලා යන්න තමයි බලන්නේ. අපි මම ඇත්තටම මේ ගොඩක් මාසාවෙන් ඉන්නේ කේව්ස් බලන්න. ඕකේ අපි බලමු. යන්න. Looking back, as far as I remember, the voices in my head have been pounding, but they can't reach
reach the outside world. They try so hard but choke in the moment. Oh, will I ever know? Will I always be alone? Why can't I change my world? Oh, that kid I knew from far, watching his life burn. Look at the people smile. Why can't I? Why don't the tables turn? Every step, the earth begins to sunder. I'm sinking with the weight I'm carrying, and the sun bringing in the new day always lets me down. Oh, will I ever know? Will I always be alone? Whatsoever. Yeah? If we touch the cave, we're damaging the cave. Because we've got oils and stuff on it, and the cave uses water to grow, so water and oil, they don't mix. We also can't eat, drink, smoke or vape inside the cave. Last two, they're pretty obvious. If you've got food for a medical reason, that's totally fine, and water bottles are okay, but no other liquids, I'm afraid. You can take as many photos as you like in the cave. You can even take flash photography. And the one to myself, Spud, or Ty, your guys' sport guy. When we're talking, take as many photos as you like, yeah? We don't get offended by that. But otherwise, just try to keep up with everybody so we get to see all the cool stuff. Now, before we start the tour formally, it's important that we acknowledge the traditional custodians. So that's the Palawa and Pakana people, the Tasmanian Aboriginal peoples. In particular, the Lalaqwani of the Southeast Nation, whose descendants continue to care for this country. Pay my respects to the elders past, present, emerging. Sovereignty was never ceded. So, we don't have any evidence of the Lalaqwani using this particular cave. However, we do believe that they're probably the first discoverers. There's a really good reason for that. You might have noticed this is called Hastings Caves State Reserve. So that means there's more than just the one we are stood in. Yeah? This is Newdigate Cave. This is the largest cave in the reserve. It's the only one open to the public. But this is one of just 64 caves, all dotted around this hillside here. One of 64. Some of those other caves, we have lots of evidence of the Lalaqwani using them. They're considered sacred sites. So we believe at some point, the Lalaqwani stumbled across this cave and found it and decided not to use it. The next people to set foot in the cave, they were loggers. So in 1917, all of this forest was being logged. You would have seen big, tall, stringy barks, big trees, about 300 to 400 years old when they were cut down. And they were coming through here in the turn of the last century. They cut down a big tree that crashed into the entrance of the cave, pushed aside all the plants, and that's how they found it. It did not look anything. So that light coming through the entrance, that's the only natural light in the entire...
of these little tunnels up above us. So all of this is through rainwater. So the stone. And it creates all of these tunnels. And then these tunnels, they start to connect and they form big chambers. Once upon a time, long ago, there was a river flowing where we are stood. Right through, right where our feet are now. Can't see unless I stand here and I shine my torch up. So I'll get someone to lead the way down. You're just going to duck your head and lean to the right a little bit. And you'll be in the main chamber. Solid dolomite stone. So this is a dolomite cave, which is very rare. Only about 5% of all caves in the entire world are dolomite caves. This is one of only 2 dolomite show caves in Australia, and this one's the better one. This one is the largest in the southern hemisphere. It is very special. They've got a little tube that runs down inside. The water makes its way to the very tip. It's absorbed a lot of minerals going through that 20 metres of stone. And it makes these stalagmites. Yeah, so stalactites, they hold on tight. Stalagmites, they might reach the roof if they're lucky. Yeah? These are incredibly solid. They're made up of thousands and thousands. If we can touch it. This is called the touchstone. It's a solid stalagmite that was broken off about a century ago. It's about 75,000 years old. Yeah, it is very old. And the crystal, it's clear. So when I shine my torch on it, it glows. Pretty cool. Listen. Can we touch it? Yeah, absolutely. This is the one part we can touch. Thousands and thousands of straws above us. That's all of these. Very thin and delicate. Every single stalactite, it starts its life as a little straw at some point. The crystal grows incredibly slowly. It only grows about 1 millimetre a year, at best. Yeah? So some of these straws, they're potentially already hundreds of years old. And then they start to turn into thousands of years old. And then tens and hundreds of thousands of years old. Yeah? Way up the back here,
over that handrail, we have the rest of the cave. We've wandered in about 200 meters so far. The cave keeps going for 2.5 kilometers from that handrail. That's what makes it the largest in the southern hemisphere. What is the largest one, southern hemisphere? So we haven't even seen a tenth the length of the cave. It's not as comfortable back there though. There's no paths. There's lots of crawling. Really steep staircase that we passed to get into this one. It was on our right. It's going to be on our left. Now, if there's any of us here who don't think that they can do that steep staircase, and it does get quite steep, in the main chamber, we've got a couple of seats. So you can just go back to the main chamber and you get to chill out in there. Right. මේ කෙවුම කැතුළු තමයි ඉන්නේ. මම ඇත්තටම මගේ ජීවිතේ මම සාමාන්‍ය ටිකක් රටවලට ට්‍රැවල් කරලා තියෙනවා. සමහර ඒ කියන්නේ හුඟක් දේවල් දැකලා තියෙනවා ලෝකේ. ඒ වුණාට මම හිතන්නේ ජීවිතේ මම ඒ දේවල් අතරින් මම ජීවිතේ සබහා ධර්මයේ මෙච්චර විශ්වකර්මයක් කරන්න පුළුවන් කියලා මට ඇත්තටම හිතා ගන්න බැහැ. එච්චරටම ලස්සනයි පුදුම ලස්සනක් තියෙන්නේ මේ වගේ දෙයක් නිර්මාණය වෙන්න කොච්චර මිලියන ගාණක් අවුරුදු ගණනක් යනවද ඒක ඇත්තටම මට හිතා ගන්නවත් බෑ ඒ තරම්ම ලස්සනයි මම ජීවිතේ මට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති මේ අත්දැකීම එච්චරටම ලස්සන දෙයක් මේක ඇත්තටම මම හිතනවා මේ වගේ ලස්සන දෙයක් මේ වගේ සබාධර්මයේ නිර්මාණය ඇහැට දකින්න ඇත්තටම ලොකු ආසනාවක් තියෙනවා ඕනේ කියලා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ටස්මේනියාවට આવොත් මොනවා බලුවේ නැතත් මෙතෙන්ට එන්න ඕන මේක කොහෙවත් ඕස්ට්‍රේලියාවේ දකින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි මේක ඕස්ට්‍රේලියාවේ මහජනතාවට විවෘත කරලා තියෙන ලොකුම ඩොලොමයිට් කේව් එක මේක තමයි බලන්න පුළුවන් ලොකුම ඇත්තටම මං හිතුවෙත් නැහැ මේ තරම් මේක ලස්සන වෙයි කියලා ඔයාලත් මේක මෙහෙම හරි බලන්න මම හිතනවා ඇත්තටම ඔයාලත් වාසනාවක් This is the oldest formation in the entire cave. So this is one solid piece of crystal. It goes all the way around on either side. You guys can see it all the way back there. This is about 1 million years old. Yeah? It is by far the oldest formation. And we've got a little cave cricket. They've all been taken as souvenirs. Good? No one saw it, don't worry. These are starting to regrow. Just a little bit. A tiny bit of regrowth. Same with right there. It only grows about that much every year. A tiny. Yeah, so you've got some there. Is it not fallen? No, it's not fallen. So people have come in years ago, 70, 80 years ago, came in and broken it off and taken it out of the cave. Is it solid one? Yeah, this is solid. So, and it has a little tiny little tube that runs through, all the way through the crystal up to the surface. But almost every single one of these has all been taken. And then on the ground, with these new drops of water,
cool.